Today we are going to talk about access control new updates for 2022. So this is the content for today. So we are discussing about solution part, and another main part is product introduction. So we are discussion about the products series and new updates for 2022 and the software part. Right. நாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போற சொல்யூஷன்ஸ் படி பார்க்கும்போது அக்சஸ் கண்ட்ரோல் ப்ராடக்ட்ஸ்ல கண்டிப்பா சொல்யூஷன்ஸ் படி பார்க்கும்போது கண்டிப்பா முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ நாங்க ஸ்டார்டிங்ல இன்னைக்கு அக்சஸ் கண்ட்ரோல் ப்ராடக்ட்ஸ்ல சொல்யூஷன்ஸ் அதோட அதில் கிடைக்கப்படுற உங்களுக்குரிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் என்ன மாதிரின்றதை பத்தி நாங்க முதல்ல பேசுவோம். அக்சஸ் கண்ட்ரோல் ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்லும்போது அனைவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இது நாங்கள் என்னென்ன சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம், எதற்காக யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு இதுல அட்வான்டேஜ் நீங்க பெற முடியும், அதோட கஸ்டமர்ஸுக்கு என்னென்ன தேவைகள் கேட்டபடி நாங்க சொல்யூஷனை கொடுக்கறதான் மெயின் எங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பா உங்க அனைவரும் தெரிஞ்சிருக்கும் அக்சஸ் கண்ட்ரோலை கண்டிப்பா நாங்க யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு பில்டிங்கோ இல்லது ஒரு ஃபேக்டரிக்கோ இல்லை ஒரு ஆஃபீஸுக்கோ கண்டிப்பா மார்னிங் டைமா இருக்கும்போது க்ரௌட் ஸ்டாஃப்ஸ் ஒரேடியாக வரக்கூடிய சான்சஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல எங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்டோ இல்லாட்டி கார்டு சிஸ்டமோ ஃபேஸ் ரெகக்னிஷனோ டிலே ஏற்பட்டா, அதாவது நீங்க அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணும்போது அக்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது இல்லாட்டி டைம் அட்டெண்டன்ஸ்ல இன் அவுட் நீங்க பெறக்கூடிய சிச்சுவேஷன் வரும்போது கண்டிப்பா ஒரு கியூ மாதிரி வந்தா அதோட டிஸ்டர்பன்ஸா அமையும். ஸோ அந்த டிஸ்டர்பன்ஸையும் இல்லாம இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கப்பட்ட, அதாவது எஃபிஷியன்டா எங்களுக்கு பாசிங் செக்ஷன், அதாவது ரெகக்னிஷன் பார்ட்டையும் ஆத்தரைஸ் பண்றதையும், அதாவது நீங்க இவர் தான் வந்திருக்காரு, ஓகே இவர் இன் ஆயிட்டாருன்றது குயிக்கா எங்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்க முடியறது ஒரு கண்டிப்பா தேவையான ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த விஷயத்தை பத்தி நாங்க இன்னைக்கு பேசுறோம். ஸோ அதுல முக்கியமான இடம் வகிக்கிறது வந்து அக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஃபார் எஃபிஷியன்ட் பாசிங். கண்டிப்பா இந்த போட்டோஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும். இந்த பில்டிங்லயோ ஃபேக்டரிஸ்லயோ ஆக்கள் கியூஸ்ல நிக்க விரும்ப மாட்டாங்க. மார்னிங் டைம்ல வந்துடுறேன், வந்த உடனடியாக ஆஃபீஸுக்கு என்ட்ராக தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல எங்களோட டிவைசஸும் கண்டிப்பா எஃபிஷியன்டா ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அதையும் நாங்க கண்டிப்பா உறுதிப்படுத்துவோம் எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் மூலமா. எஃபிஷியன்ட் பாசிங், குயிக் பாசிங்கா எங்களுக்கு செய்ய முடிஞ்ச விஷயம்னு. அதுக்கு அடுத்துதான் அக்சஸ் கண்ட்ரோலா இருக்கும்போது கண்டிப்பா செக்யூரிட்டி ப்ராடக்ட்ஸா நாங்க யூஸ் பண்ற அக்சஸ் கண்ட்ரோல் கண்டிப்பா செக்யூரிட்டி வைஸ் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும். அதாவது செக்யூரிட்டி பர்பஸுக்கு தான் இந்த அக்சஸ் கண்ட்ரோல் என்ற ப்ராடக்ட், அதாவது டோ அக்சஸ் கண்ட்ரோல் என்ற ப்ராடக்ட் நாங்க யூஸ் பண்றது. டைம் அட்டெண்டன்ஸ் யூஸ் பண்றதும் இதே ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நாங்க யூஸ் பண்றோம். பட் அதுவே நாங்க அக்சஸ் கண்ட்ரோல் டோ அக்சஸா இருக்கும்போது கண்டிப்பா செக்யூரிட்டி சைட் கண்டிப்பா நாங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதிகம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு தேவையான ஆத்தரைஸ்டான பர்சன் மட்டும் தான் என்டர் ஆகணும், ஆத்தரைஸ்ட் இல்லாத பர்சன் அனைவருமே அன்னைக்கு இருந்து நிராகரிக்கப்படணும். ஸோ அதுதான் எங்களோட மெயின் மோட்டோ அக்சஸ் கண்ட்ரோல் ப்ராடக்ட்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அதையும் நாங்கள் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த சொல்யூஷன்ஸ் மூலமா இன்னைக்கு காட்ட போறோம். அதை எப்படி நாங்கள் செக்யூரிட்டி வைஸ், ஹை செக்யூரிட்டி வைஸ் அதை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள். அடுத்ததுதான் அக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஃபார் எமர்ஜென்சி மேனேஜ்மெண்ட். கண்டிப்பா அக்சஸ் கண்ட்ரோல் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஒரு பில்டிங்கோ ஆஃபீஸுக்கோ கண்டிப்பா யாராலையும் இலகுவா உள்ளுக்கு போக முடியாது, இலகுவா வெளியே வரவும் முடியாது. கண்டிப்பா நீங்க உள்ளுக்கு என்டர் ஆகும்போது நீங்க உங்களோட ஆத்தரைசேஷன் கிடைச்சே ஆகணும். அதாவது ஃபேஸ் ரெகக்னிஷனா இருக்கட்டும், கார்டா இருக்கட்டும், அக்சஸ் கண்ட்ரோலா இருக்கட்டும், மற்றும் ஃபிங்கர் பிரிண்டா இருக்கட்டும், உங்களோட தேவையான ஒரு உறுதிப்படுத்தல கொடுத்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு உள்ள செல்ல முடியும். அதே மாதிரி வெளியே வரும்போதும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அக்சஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கும்போது நீங்க பட்டன் ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணியோ இல்லாட்டி சில கம்பெனிஸ்ல வெளியே வரும்போதும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் செய்ய வேண்டிய சிச்சுவேஷன் அமையும். ஃபேஸ் ரெகக்னிஷனோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கார்டு இதா இருந்தாலும். ஸோ கண்டிப்பா அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் மாதிரி வந்துட்டா உங்களுக்கு அதெல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்காது, எல்லா டோர்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரியான சிஸ்டமும் எங்களோட சிஸ்டம் மூலமா உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. எமர்ஜென்சி பர்பஸ், எமர்ஜென்சி டைம்னு உங்களுக்கு அலர்ட் பண்ண முடிஞ்சால் கண்டிப்பா எங்களுக்கு அந்த டோர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷனும் எங்களுக்கு இருக்கு. நாங்க அதையும் நாங்கள் உங்களுக்கு காட்ட போறோம். அதாவது ஃபயர் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம் மூலம் ஃபயர் மூலமா உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆச்சுன்னா, ரைட் இங்க ஒரு ஃபயர் இருக்குன்னு உடனடியாக எல்லா டோர்ஸும் ஓப்பன் பண்ணும். அதுகளுக்கும் எங்களுக்கு இன்டிகிரேட் பண்றதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். எங்களோட சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸும் எங்களோட அக்சஸ் கண்ட்ரோல் சொல்யூஷன்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணப்படுது. ஸோ அதை பத்தியும் நாங்கள் இதை எப்படி செய்ய போறோம், என்னென்ன மாதிரியான செய்ய போறோம்னு டெக்னிக்கல் எங்களை விளங்கப்படுத்துறதுக்கு யசந்த் எங்களோட ஜாயின் பண்ணிருக்காரு. ஸோ அடுத்த ஸ்லைடை உங்களுக்கு யசந்த் மூலமா தெளிவுபடுத்துவார். Yes, thank you, Shabi, for that detailed explanation of the overview of the access control applications. So definitely we have to consider when we are talking about access control, we have to talk about efficiency. So the system has to be faster and should be able to give good response and do the recognition, whether it's card or biometric, very well. So if you just focus on this screen, you see there are different segments. So I'll just focus on the left top side here. So you see these devices for what we use for the access control. We have different type of authentication mechanisms to do the authentication. For example, you can use the face recognition, fingerprint, card, and even password.
Also, we have QR code. Even now we have the retina scanners as well. Now, what you have to do is to identify a person. Now, when it comes to access control, first you need to find out who is the person authenticated to access that particular door. So to identify that person, we might define a credential. It can be a face picture, it can be a fingerprint, it can be a card. So we basically use our own software to do that part. So now we have released the most advanced and lightweight software for the market, which is High Central Access Control, which can be very easily installed and configured on a computer. And once you have configured that, you can start adding the employees for that of that particular organization into that software and start enrolling their credentials. For that, we can use this kind of enrollment station, which is USB plug and play. We have card readers, fingerprint readers, and even face scanners like this. So you can just plug and play or connect it to the LAN. Even you can use it as an enroller. And when you have your devices can have an exit button, because only the entry side you might need the authentication. To exit, you not need a authentication. So for that, you can place exit button. And of course, there's a magnetic lock. We have a secure door unit if you require. And even these kind of devices can be integrated with flow control devices such as swing barriers, turnstiles, flap barriers, so on and so forth. And when it comes to the components of this entire hardware layer, you see these terminals, barrier gates, and even certain terminals which are specifically designed to mount on top of barrier gates. And we have the enrollment station, and the software side, we have the software which we call High Central Access Control, which is a very sophisticated enterprise grade software. So how we manage it? Like once we have all the components in place, the software can have administrators, not only one, it can have multiple administrators, and the super admin can define which kind of permission that they are going to delegate for each administrator. And they have the dashboard, the interactive e-maps. So it's a very smooth operation to handle this kind of access control system. And even you can go up to the extent of linkage the access control events to other systems, other high question systems, like if you say CCTV. For example, there's a particular door. When somebody comes and take authentication of, let's say, put his fingerprint, we can configure the CCTV system to take a picture or take a short video. So later, when you're auditing, you can just check that footage. So that kind of linkage is now supported. Not only that, now these devices are coming with intercom function. You know what is intercom? We have covered in great detail in our past training programs. If you have missed those, you can go and check out our YouTube channel, which is High Question Sri Lanka official YouTube channel, and you can find out those videos. So anyhow, this access control terminal, especially MinMoe, can support intercom function, which means you can install a MinMoe device outside your door and just connect it to a indoor panel and receive the call directly to indoor panel. Also, you can receive the call to the software and also can do the visitor management. So if you are entertaining visitors, if your customer is requesting visitors, you can easily configure that. It is a all around a seamless system as it has been displayed here. So let's go and check out the other slides. So this is the previous slide. We were talking about efficiency, right? Other thing is the security, because no matter how efficient the system is, if it is not secure, there's a problem, right? So these software which I just introduced, the High Central Access Control, we have dedicated training for this as well in our YouTube channel. If you are interested in learning about this software, you can go and check that out. So this software is capable of handling advanced access control features such as anti-passback, multiple authentication, like one person has to do multiple authentication, maybe fingerprint, card, and face, and also interlocking functions like multiple doors cannot be unlocked at the same time. So these kind of high-end features are still can be put into the access control system to increase your security. So if you are doing a project for a customer which require high security, still these kind of requirements can be catered to through our systems and software. Not only that, as I mentioned earlier, now our biometric capabilities have expanded all the way up to iris recognition. So which is like the highest security mechanism of verifying a person, and face recognition. And even in the face recognition, we have live face detection, which is also a very good feature to prevent any spoofing. And also when it comes to the card
systems. We have the latest cutting edge technology, MiFi S5 cards, which are encrypted. So nobody can copy it, cannot duplicate. So this is a similar scenario that we use where we have increased the security. So the next slide, we have the emergency, also very critical, because when there's a fire or when there's any sort of emergency, we have to ensure that all the employees, all the people inside that particular building are properly evacuated for prevent any harm. So what we do is normally we have a fire alarm system, right? Normally they break glass detectors. So when there's an emergency situation, somebody will trigger the fire alarm and people will know this is the exit route, I have to exit. But sometimes the exit route might not be the closest exit for you. So people start panicking and they start trying to exit from everywhere. But what if these access control doors are locked at that time? Then it is little difficult for people to exit if somebody choose that route. So what we can do is we can integrate our systems with alarm systems, third-party alarm systems, and let it automatically open all the doors when there's an emergency. Not only that, now we have upgraded our software to support even some advanced functions which are not been here before. One of that is the emergency mustering solution. So emergency mustering lets you calculate how many people were inside that building when the emergency happened, how many people exited, how many people are still stuck inside the building. So we can at a dashboard, at a glance, from a CMS room, we can check. So that is also a very good solution that we have recently introduced. So if you see the architecture, you have the software, the enrollment, but here you see we can use the controllers instead of the terminals. And we have the 2600 controller series, which is very popular in Sri Lanka. And also these controllers can be connected using a reader to do the reading part. And we have the enrollment stations, the face recognition terminals, barriers, and software. According to your requirement, your customer's requirement, we are able to give you a very sophisticated solution which can cover almost every aspect of access control, as you saw here. So here we have covered 3. So going forward, another aspect of this access control is, like, when we talk about access control, we cannot neglect time attendance, because most of the time the access control is part and parcel of the time attendance. People will use access control devices to capture employees' attendance data. So how do we handle the attendance data efficiently? Because if it is a big company where you have 4,000, 5,000 employees, maybe handling their payroll is very difficult. So you have to have accurate data to capture their attendance, right? So we have 2 solutions. If your customer or you need a small scale solution where you have very small 10 employees or 1 device like that, maybe it can be a small shop, maybe a small restaurant. Now we have a cloud-based software. You don't need even a server. Just sign up and start using that, and you can control up to 10 and manage up to 10 employees attendance data in that cloud software free of charge. And if you want to increase the employee count also, you can purchase the license and increase the count. And for medium size and large size customers, so we have again something like offices which have higher employee number count, or factories. So we have the industrial state grade solutions, such as I mentioned the software, which is Hike Central Access Control, or we have Hike Central. So you can choose one of those. So let's see how a small scale attendance system works. In Hike Vision, we have our own cloud servers, which are hosted on AWS. So you purchase this attendance device. It can be a MinMoe. This is also very cost-effective MinMoe. So you purchase this kind of a MinMoe terminal, which can authenticate a user from face and card. Also, we have fingerprint, the QR, all those options as well. So the software you might have already heard, it is Hike Pro Connect. It's our cloud software, which can manage up to 10 employees for free of charge. And if you want additional, you can increase that count as well. So what employee will get is, employee will get another mobile app, employee mobile app. So he can do the self-registration. Let's say you get a new employee, HR doesn't have to go through that painful process of registering an employee. They can just ask the employee, here there's a QR, you scan it from your mobile and just download the app and do your own self-registration. So the employee can do the self-registration, the management can, or the HR can approve it and even set a shift for them, and also check their attendance and download it as an Excel file. We have 10 types of attendance reports already available, like basic types like the in and out time, the
late time or absent reports like that. So the boss can easily manage their attendance without having a lot of headaches, because no need any additional servers, no need to install IMS or any kind of software. Just on the internet, you visit the Hike Progress site and just log in there, and you can manage everything from there. So this is very much suitable for a small scale business. But if we dig further, like if we go like a little deeper, we have the medium size and large size attendance, which are sometimes a little bit complicated. But still, our cloud software can handle this. So if the customer is asking for some basic type of reports, like I mentioned, the attendance in and out report, or if they only want the late and the absent report, something like that, you can still recommend the cloud software. And you can have the devices link, but this is a licensed software, so you have to pay for the license. And after that, HR can set up the shift, do the personal management, and employees still have the self-registration, even the GPS clocking function. So you can give some sort of a geolocation, let's say office area, you define in the software and say, within this area, employees can use their mobile to mark their attendance. So you don't even need a device. Without a device, just using mobile also they can do. You can decide which employees have that permission. Okay. So sometimes this kind of a medium size, large size attendance, companies have separate payroll software to calculate the payroll. So the payroll company might ask you to integrate with their payroll system, basically to transfer the in and out records. So what you can do is you can contact us if you have such projects. We can support you to integrate with such third-party systems, which is also very cool. And so this is our cloud solution for medium and large attendance projects. And going forward, we have the local network solution, or even it's like on-premises solution. So everything, you have to have a server here. That's the only difference. You have to have a server, you have to install our software. Our software is called Hike Central Access Control. So it is pretty much similar to what I explained at the beginning. So you have a server, you install the software, you have the enrollment stations. So separately, the web portal is there for the management and the HR to check the reports and get out the reports. And also it has a comprehensive list of reports, 23 plus built-in reports, and you can create customized report up to 128. And the boss can check this attendance while HR can manage the entire thing. And also not only that, if the payroll companies are asking to send the data to their database, you have various options. So you can see we support already Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, and PostgreSQL. So which are very common, most used database types. So obviously there's 99% chance that the payroll company also using this kind of a database. So directly you can transfer that attendance data to their database so they can start the payroll processes. And we also have the open API integration. So if you want to use a total seamless integration where you only create the employee in HR software, then automatically it is synchronized to our devices. You don't need to use this as a front end, but in the back end, it will work with the open API. So that kind of integration can be achieved. So if you are a payroll company, you have your own payroll software, you might need to consider integration with open API, which is very easy and convenient after you do it. And also, not only that, in the cloud software, we had only one type of shifts, right? But in this software, we have a very comprehensive set of rules, HR related rules, especially if you want to do multi-shifts, if you want to do temporary shift, maybe only man-hour shift or just flexible shifts, or you can even allocate one person a day shift and a nighttime shift. So the attendance configuration is very comprehensive. So you can configure it to get more valuable reports out of it. So I think that is the introduction for access control solutions and as well as the time attendance. So with that, I think we can move on to the next section. Shabi, why don't you explain to us a little bit about visitor management and these areas? I think Yasanta, you have done a great explanation about the features and the technical part as well. So kandipa neenga therinjirukum visitor management patti. Visitor management வரும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த வேர்டிங்ல விளங்கி இருக்கும். access control சம்பந்தப்பட்டதுதான். பட் visitor management வரும்போது கண்டிப்பா ஒரு கம்பெனிக்கோ ஒரு ஆபீஸ்க்கோ யாராவது வர்ற விசிட்டர்ஸ் நாங்க மேனேஜ் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன் அமையும். அதாவது உங்களோட ஆபீஸுக்கு ஒரு விசிட்டர் ஒருத்தர் வராரா இருந்தா அவர் ப்ரீ புக்கிங் பண்ணி வர்றதா இருந்தா அவருக்குரிய அக்சஸை நீங்க கொடுக்கலாம். அதாவது அவர் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வராரா இல்லைன்னா ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வர ஒருத்தரா இருந்தால் அவருக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் அந்த ஆஃபீஸுக்கு போறதுக்கு அலோவ் பண்ணப்பட்ட கிரெடென்ஷியல்ஸ் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அந்த அக்சஸ் கண்ட்ரோல் மட்டும் ஓப்பன் ஆகும். அப்ப அவருக்கு வர்ற விசிட்டர்
ஒரு தேவையில்லாத இடத்துக்கோ இல்லாட்டி எங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் அமையாத மாதிரி எங்களுக்கு ஈஸியா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அதுக்கு தான் நாங்க விசிட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ன்ற ஒரு சிஸ்டம் நாங்க சொல்றது. ஸோ மெயின்லி இந்த விசிட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஆஃபீஸுக்கோ அல்லது ஒரு பில்டிங்க்கோ இல்லாட்டி ஒரு ஃபேக்டரிக்கோ நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்குரிய விதிகள் எங்களுக்கு கண்டிப்பா இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்ச சான்ஸ் தான் இருக்கு. அதாவது அக்சஸ் கண்ட்ரோல் ப்ராடக்ட்ஸ் மூலமாகவும் விசிட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டெர்மினல் மூலமாகவும் எங்களுக்கு இது செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள்கிட்ட சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸ் மூலமாகவும் உங்களுக்கு இந்த விசிட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட்டை ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அதாவது ஒரு ரிசப்ஷனிஸ்ட் இருந்தால் எப்படி அதை செய்யலாம், ஒரு ரிசப்ஷனிஸ்ட் இல்லாம ஒரு டிவைஸ் மூலமா மட்டும் எப்படி எங்களுக்கு செய்யலாம்ன்றதையும் எங்களுக்கு 2 வகையா செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதான் செல்ஃப் சர்வீஸ்ன்றது வந்து ரிசப்ஷனிஸ்ட் ஒருத்தர் இல்லாம நாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு மெஷின் மூலமாவே சாஃப்ட்வேரோட கண்ட்ரோல் பண்ணி செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம். மற்றது ரிசப்ஷனிஸ்ட் சர்வீஸ்னு வரும்போது ஒரு ஆஃபீஸ்லயோ ஒரு கம்பெனிலயோ ரிசப்ஷனிஸ்ட் இருந்தால் அவங்க மூலமாகவும் எங்களுக்கு இந்த ஆப்ரேஷனை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள். ஸோ அதை பத்தி நாங்க அடுத்த ஸ்லைட்ஸ் நாங்க பார்ப்போம், எப்படி அதை டெக்னிக்கலி அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் நாங்க எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். யசந்த், so over to you. So we will have a little bit comprehensive idea about how we can handle the visitor management. So I will start with the beginning of the process. Of course, the visitor can arrive to the office. He have 2 options. He can either check in at the reception, that is one option, or otherwise also he can record his belongings. Like at the same time at the reception, he can record his belongings, like what is he carrying inside to that office. Maybe a laptop or maybe a mobile phone, like that. The receptionist can help him to do the registration. That is one option. Other one is we have the product, Shabi I think mentioned visitor terminal. So we have visitor terminal, which can be connected with Hike Central software. So you can use the visitor terminal. So employee can do the registration. It is coming with dual screen, or you have the single screen variation as well. So you can pick accordingly. And receptionist will help the visitor to do the registration. So he will also have the touch screen on his side, so he can do the registration by himself. And after that, the receptionist can issue a card. Once the card is issued, when the card is being issued, the receptionist can select which areas that this visitor have access to. Then automatically only those areas will be able to get access. So after he has been issued the card, he can use that access to enter. So this can be either not only the card, you can use the face, you can use a QR code even. So even you can use a USB printer and print that QR code and give it to the visitor as a pass, so they can just show that QR code in front of the device and they can get the access or unlock that particular door. So that is the receptionist service. So some offices there might not be a receptionist. So how do we handle that kind of situation? Or some offices might need to remove the receptionist. So for that also we have a solution. Let's check out the self-service. So self-service is like before coming into the meeting or before coming into that office, they can even register as a visitor online. So let's say I'm going to meet one person at this particular company. I call him and I say that I am going to fix the meeting. Then he can send me the link to register. So I register myself. Then I can receive an email with a QR code. So once the QR code is given to me, I can arrive. No need to go to reception because already my permission is there. I just show it on the device and I can enter to that particular building. And when I enter, automatically the person who requested my entry or the host can get a notification. Then we can meet together and have that meeting. Another option is like you come into the office, you are not pre-registered. You just come into the office and there's a check-in counter. You can do the self-service there. And you can enter your details, select who you are going to meet, those things, and you still get a badge printed out or get a card and go to the access control door and use that to get the authentication. And same way, the host will receive a notification through that. So this visitor terminal can reduce a lot of cost because no need to have a receptionist because everything can be automated here. And also nowadays, people like to have things non-contact way. Even Uber guys are delivering food. You have a non-contact way, so you can have that non-contact interaction with visitors and also avoid the traffic jam. Definitely. So with the reservation mechanism, visitors don't have to wait a lot in the reception area because they are pre-registered. They have already entered their details. They don't have to wait and cause a traffic jam in the entrance area.
So they are, because they are already registered. So that is the two ways. One is the receptionist service, and the other one is the self-service. How we can check out? It's not about only entrance. We also have to go out, right? So let's say now we have finished our meeting. How do we check out? We have two options in the receptionist service. Either go into the receptionist and tell her that okay, I'm going out, and you can share your details, and she can check you out. Or you can use the recycling card recycler and do the checkout from there. So automatically you will be marked as you exited the building. And also at the checkout, you can cross-check your belongings. Like if you declare you have a laptop, a mobile. So when you exit, the security can use this software to do the cross-checking and make sure that they are not taking anything else out with them. And also this visitor, when we create the visitor account, they can have their vehicle number also entered into this. So if that building have a gate barrier and a NPR camera, the system can identify that as well. And anytime the system administrator can check the record, the entry time, exit time. And also to have more security built into this, we also have a feature called overstay alarm. So let's say this particular employee is supposed to come to office and stay maybe 3-4 hours. But if that particular employee is staying more than 3 or 4 hours, system can generate an alert. And also guard can get an alert and they can find a visitor and give him a reminder that your validity period is now over. So which is very cool and high secure when it comes to handling high volumes of visitors. So in the self-service also, you can check out. So what you can do is like, you can give it like auto checkout. So after your time expires or when you exit from your office, automatically system can automatically expire the permission. And also use the self-checkout option, as I mentioned earlier. For this also, we have the overstay alarm and linkage with their number plate camera and also the comprehensive reporting. So I hope you got a in detail idea about how we can implement the visitor management solution. So we have one is the receptionist service, other one is the self-service. So according to your requirement or your customer's requirement, you can pick either one of these solutions and easily configure it with our software. So I have to remind this feature is only available in Hikes Central, not in Hikes Central Access Control, not in TikPro Connect Cloud Service. So if you need visitor management for the moment, you have to go with Hikes Central Professional Software. And Shabi, with that, I think we can go into the product introduction, right? Yes, sure. கண்டிப்பா நீங்க இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதை நாங்க எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், கஸ்டமர்ஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் எப்படி நாங்க கேட்ட பண்ணலாம். ஸோ நாங்க இப்போ நாங்க பார்க்க போறது ப்ராடக்ட்ஸ் இன்டர்னேஷன், அதாவது லேட்டஸ்டா அப்டேட்டடான எங்களோட அக்சஸ் கண்ட்ரோல் ப்ராடக்ட்ஸ் டீடைல்ஸும் மற்றும் நாங்க சொன்ன சொல்யூஷன்ஸ் ஃபீச்சர்ஸை இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் மூலமா நீங்க செய்யும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற அட்வான்டேஜ் பத்தியும் நாங்க பார்க்க போறோம். அக்சஸ் கண்ட்ரோல் ப்ராடக்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அதாவது நாங்க முதல்ல செஞ்ச ட்ரைனிங்ஸ், நாங்க அக்சஸ் கண்ட்ரோல் டோட்டல் ப்ராடக்ட் ரேஞ்ச் பத்தி ட்ரைனிங் செஞ்சிருந்தோம். ஸோ அதுல டீடைலா பேசிக் ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருந்து நாங்க ஹை அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வரைக்கும் நாங்க டீல பார்த்துருந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரியான உங்களுக்கு வீடியோஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணியிருந்தால், அந்த ட்ரைனிங் நீங்க மிஸ் பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பா எங்களோட ஹைக்விஷன் ஸ்ரீலங்கா யூடியூப் பேஜ் இருக்க வீடியோஸ் பட்டனை செலக்ட் பண்ணிட்டு எங்களுக்கு இருக்க பாஸ்ட் ட்ரைனிங் வீடியோஸ் நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ கண்டிப்பா அதுல இன் டீடைல் அனைத்து விதமான அக்சஸ் கண்ட்ரோல் ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி டீடைல்ஸும் நாங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதை நீங்க பார்க்கலாம். பட் நாங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு செய்ய போற இந்த ட்ரைனிங்ல ஹைலைட்ஸும் அப்டேட்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம். அதுலயும் நாங்க மெயின்லி இந்த மின்மோ டிவைஸ்ன்றது தான் எங்களோட லேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெர்மினல்ஸுக்கு தான் நாங்க சொல்றோம் மின்மோ டெர்மினல். ஸோ இதெல்லாம் டிரெக்டா உங்களுக்கு நெட்வொர்க் மூலமா அக்சஸ் கண்ட்ரோல், டைம் அட்டெண்டன்ஸ், ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன், கார்டு அக்சஸ் மற்றும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் என்ற எல்லா விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸையும் செய்யக்கூடிய அட்வான்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இந்த டெர்மினல்ஸ். ஸோ இந்த அட்வான்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இதை பார்த்த விளங்கி இருக்கும். வேல்யூ சீரிஸ், ப்ரோ சீரிஸ், அல்ட்ரா சீரிஸ், ஃபேஸ் மொடியூல்னு ஃபார் பேரியர்ஸ்னு நாங்க வகைப்படுத்திருக்கோம். ஸோ இதுல உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் இது லேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், ஹை அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸா இருந்தாலும் இதுலயும் எங்களுக்கு நிறைய சீரிஸ் இருக்கு. அதனால காஸ்ட் எஃபெக்டிவான சொல்யூஷன்ஸுக்கு போறதா இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ சீரிஸ், ப்ரோ சீரிஸ் என்ற 2 கட்டங்கள்ல உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் சின்ன கம்பெனிஸ், அதாவது ஆபீசஸ் மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பா 3000 ஃபேஸஸ்ன்றது ரொம்பவே தாராளமான விஷயம். ஸோ அப்படியான சிச்சுவேஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு 3000 ஃபேஸஸ்ல இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றதால நிறையவே உங்களுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் சொல்யூஷனை கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அதுவே சம்டைம்ஸ் 6000 ஃபேஸஸ் கேட்டாலும் எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. பிகாஸ் ப்ரோ சீரிஸ்ன்றதும் எங்களோட மீடியம் ஸ்கேல் ப்ராடக்ட்ஸை தான் நாங்கள் கருதுறோம். ஸோ அதனால உங்களுக்கு அதுலயும் ப்ரைஸ்
பத்தி பார்க்கும்போது கண்டிப்பா ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும். ஒரு ரீசனபிளான பிரைஸுக்கு உங்களுக்கு இந்த ப்ரோ சீரிஸையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனால் அல்ட்ரா சீரிஸ் அண்ட் ஃபேஸ் மாடியூல் ஃபார் பேரியர்ஸ்னு வரும்போது அது கண்டிப்பா ஹை எண்ட் ப்ரொஜெக்ட்ஸ், அதாவது அபவுட் 10,000 ஃபேஸஸ் இருக்க ப்ரொஜெக்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் இதில் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னு சொன்னால் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ப்ரைஸ் படி பார்க்கும்போது ஹை எண்ட் ப்ரைஸா அமையும். ஸோ அதனால அல்ட்ரா சீரிஸ் ஃபேஸ் பேரியர்ஸ்க்கு ஒரு டிஃபரெண்ட் வந்து மெயின்லி நீங்க ப்ரைசிங் படி தான் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டி வரும். அது அடுத்தது ப்ரொஜெக்ட்ஸ் மூலமா உங்களுக்கு ஹை எண்ட் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் வந்தால் நீங்க செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஸோ இதை பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும். நாங்கள் சில மாடல்ஸை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி வேல்யூ சீரீஸ்ல நார்மலி இந்த KIT 341 மற்றும் 342 டிவைஸ் பாப்புலர் டிவைஸ், இந்த ரெண்டு டிவைஸும். மற்றும் ப்ரோ சீரீஸ்ல நீங்க கண்டிருப்பீங்க. இந்த டிவைஸ்ல இருக்க அட்வான்டேஜ் என்னன்னா தெர்மல் ரீடிங், அதாவது இப்போ கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கனால எல்லாத்தையும் தெர்மல் டெம்பரேச்சர் ஸ்கிரீனிங் எடுக்கிறது ஆஃபீஸ் என்ட்ரன்ஸ்ல வளமை. ஸோ அதையும் எங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் மூலமா செய்ய முடியும். அதாவது இந்த தெர்மல் மாடியூல் மூலமா வர்ற விசிட்டர்ஸோ ஸ்டாஃப்டையோ உங்களுக்கு டெம்பரேச்சரை செக் பண்ணக்கூடிய முடியும். ஸோ டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணி டெம்பரேச்சரும் மாஸ்க்கும் ஃபேஸும் டிடெக்ட் ஆகி ரெகக்னைஸ் ஆகி அவர் அப்ரூவ் ஆனால் மட்டும்தான் அவருக்கு டோர் ஓப்பன் பண்ற மாதிரியும் செய்ய முடிஞ்ச அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா இந்த எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் எங்களோட மாஸ்க் டிடெக்ஷன் செய்யக்கூடிய அட்வான்டேஜும் இருக்கு. ஸோ மாஸ்க் உங்களுக்கு அணிந்து இல்லாட்டி உள்ளுக்கு நாங்கள் எங்களோட ஆஃபீஸுக்கு எடுக்க மாட்டோன்றதையும் இலகுவா அங்கனைக்கே உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த முடியும். அதாவது மாஸ்க் இல்லாத ஒருத்தர் வந்தாருன்னா இந்த ப்ராடக்ட் இந்த ஐட்டம் மூலமா உங்களுக்கு வாய்ஸ் அவுட்புட்னு கொடுக்கலாம். ப்ளீஸ் வேர் யுவர் மாஸ்க், இல்லைன்னா ப்ளீஸ் வேர் யுவர் ஃபேஸ் மாஸ்க்னு உங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி அலர்ட் ஒன்று கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கு. ஸோ அதனால இது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லாக அமையும். உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸை பார்த்தாலே விளங்கியிருக்கும். 1500 ஃபேஸ்ல இருந்து 6000 ஃபேஸஸ், 10,000 ஃபேஸஸ், 50,000 ஃபேஸஸ் வரைக்கும் எங்களுக்கு போக முடியும் அல்ட்ரா சீரிஸ் வரைக்கும். மற்றும் அதுக்கும் மேலே இருந்தால் உங்களுக்கு அல்ட்ரா சீரிஸ்லயும் உங்களுக்கு 100,000 ஃபேஸஸும் மற்றும் 100,000 ஈவெண்ட்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸும் இந்த ப்ராடக்ட் ரேஞ்சில் எங்கள்கிட்ட இருக்கு. ஸோ அதையும் தவிர உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வழங்கியிருக்கும் ஐரிஸ் என்ற ஒரு புது வேர்டும் நாங்கள் என்டர் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது ஃபேஸஸ்க்கு பதில் ஐரிஸ். அதை பற்றி நாங்கள் அடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல நாங்கள் பார்ப்போம். நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டை பார்த்தாலே உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும். இது மின்மோ ஐரிஸ் ரெகக்னிஷன். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஐரிஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஃபேஸ் ரெகக்னிஷனுக்கு தவிர ஐரிஸ்ன்றது அடுத்த கட்டம். நாங்கள் உண்மை இதுதான் எங்களோட லேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட், லேட்டஸ்ட் அப்டேட். அதாவது ஃபேஸ் ரெகக்னிஷனை விட செக்யூரிட்டி வைஸ் ஹை எண்ட்ல நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஐரிஸ் ரெகக்னிஷன். ஐரிஸ்ன்னு சொல்றது வந்து நார்மலா ஃபேஸ்ன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் அனைவரும் தெரிஞ்சிருக்கும், முகத்தை தான் நாங்க ரெகக்னைஸ் பண்றோம். பட் ஐரிஸ்ன்னு சொல்லும்போது எங்களோட கண் விழிகள், அதாவது கருவலயத்துல இருக்க டிஃபரன்ஷியஸ். கண்டிப்பா எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃபேஸ்ல இருக்க ரெகக்னிஷன்ஸ்ல மாதிரியே கண் விழிகள் இருக்க கருவலயத்திலையும் எங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அட்வான்டேஜ் ஒன்று இருக்குது. அதாவது AI டெக்னாலஜி மூலமா உங்களோட கருவலயத்தை மட்டும் எங்களுக்கு ரெகக்னைஸ் பண்ணி இவர் தான் இந்த பர்சன் எங்களுக்கு அஷ்யூர் பண்ண முடியும். கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் ஹை எண்ட் செக்யூரிட்டியில இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ்ல நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் தேவைப்படும் இடங்கள், அதாவது பேங்க்ல வால்ஸ் மற்றும் அது தவிர ஹை செக்யூரிட்டி சோன்ஸ்ல இருக்கும்போது கண்டிப்பா ஃபேஸ் ஃபிங்கரை விட இந்த ஐரிஸ் ரெகக்னிஷன் தேவைப்படுற இடங்கள் இருக்கு. ஸோ அதுக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்படுற ரிக்வயர்மெண்ட் வந்தால் அதுக்கும் எங்கள்கிட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. அதான் ஐரிஸ் ரெகக்னிஷன் செய்யக்கூடிய இக்விஷன் ப்ராடக்ட். ஸோ இதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் 8" LCD டச் ஸ்கிரீனோட அமைது. டச் ஸ்கிரீன் ஃபுல் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் செய்ய முடியும். ஆன் ஸ்கிரீன் கார்ட் ரீடரும் எங்கள்கிட்ட இருக்கு. அதாவது இந்த ப்ராடக்ட் மூலமா கார்ட் ரீடரையும் உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஸோ இது மூலமா 1000 ஐரிசஸ், அதாவது 10,000 கண் விழி கருவலயங்களையும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ள முடியும். ஸோ அதாவது 10,000 யூசர்ஸையும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ண கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் 100,000 ஃபேஸஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணலாம். 100,000 கார்ட்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்டர் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கு. மற்றும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மாடியூலோட இருக்க நீங்க ப்ராடக்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்களா இருந்தால் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கும். இது ஒரு ப்ராடக்ட், இது இன்னொரு ப்ராடக்ட். ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வரும்போது F என்ற இலக்கத்தோட வரும். அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்களா இருந்தால் 5000 ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அட்வான்டேஜும் ஆப்ஷனெல்லாம் அமையும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுல கேமராஸ் 2 கேமராஸ் நாங்க வைக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஒரு கேமரா 5 மெகா பிக்சல் வெறுமையே ஐரிஸ் ரெகக்னிஷன், அதாவது கண் கருவிழிகளை மட்டும் ரெகக்னைஸ் பண்ணக்கூடிய கேமராவாகவும், மற்றது 2 மெகா பிக்சல் கேமரா உங்களோட ஃபேஸை டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய கேமராவாகவும் அமையும். ரைட், இது இன்னொரு ப்ராடக்ட். இது அடுத்த ப்ராடக்ட். நாங்க அதையும் அல்ட்ரா சீரிஸ் ப்ராடக்ட் நாங்க சொல்லலாம். கண்டிப்பா இதுல இருக்க அட்வான்டேஜ் இவ்வளவு நாள் அந்த ப்ராடக்ட்ஸை தவிர இது ஆண்ட்ராய்ட் வெர்ஷனா அமையக்கூடியது. ஆண்ட்ராய்ட் 7.1 சிஸ்டம் இன்பில்ட்டா வரக்கூடிய ப்ராடக்ட். இதுல இருக்க அட்வான்டேஜ் 15.6 இன்ச்சஸ் IPS டச் ஸ்கிரீன் வழங்கப்படுது. அதாவது ஒரு டப் ஒன்று சைஸை விட பெரிய சைஸா உங்களுக்கு தேவைப்படுமா இருந்தால் இதை உங்களுக்கு இலகுவா யூஸ் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல்
பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜா இந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்க அப்டேட் வந்து இவ்வளவு நாள் அக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஃபேஸ் ரெகக்னிஷனா இருந்தால் ஒருவர் மாத்திரமே ஒரு நேரத்துல செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்துச்சு. அது ஒரு பர்சன் தான் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அவர் போன பேர் தான் மற்றவர் ரெகனைஸ் பண்ண முடியும். பட் இந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்க அட்வான்டேஜ் மல்டி பர்சன் ஆத்தென்டிகேஷன், அதாவது 5 ஸ்டாஃப் வரைக்கும் ஒரேடியா ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் செய்யக்கூடிய அட்வான்டேஜ், அதுவும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் அமையும். மற்றும் டச் ஃப்ரீ டெம்பரேச்சர் ஸ்கிரீனிங், இதன் மூலமாகவும் உங்களுக்கு தேர்மல் மூலமா டெம்பரேச்சர் ஸ்கிரீனிங் செய்யக்கூடிய அட்வான்டேஜ். அதாவது நீங்க எந்த டிவைஸும் தொட தேவையில்லை, நீங்க எதையும் ப்ரெஸ் பண்ண தேவையில்லை, முன்னால போய் நின்றாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா டச் பண்ணாமலே உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ஸ்கிரீனிங் செஞ்சும் ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் செஞ்சும் உங்களுக்கு என்டர் ஆக முடியும். ஸோ இது மெயின்ல நாங்கள் இது ஏஐ மூலமா, அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமா தான் இவ்வளவு நாங்கள் ஃபீச்சர்ஸையும் நாங்கள் ஹேண்டில் பண்றோம். ஸோ இதுவும் ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ். ஃபேஸ் கெப்பாசிட்டியில் 100,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டே உங்களுக்கு தேவையான டிவைஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்களா இருந்தால் 10,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். கார்ட் கெப்பாசிட்டி 150,000 வரைக்கும் போகலாம். பட் கார்டு வந்து இது மைஃபா கார்டு என்ற வெரைட்டியை மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அண்ட் கண்டிப்பா இதுலயும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எல்லா வகையான ப்ராடக்ட்லயும் மாஸ் டிடெக்ஷன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்க பெறும். இதுவும் ஒரு முக்கியமான ப்ராடக்ட். கண்டிப்பா இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அதாவது ப்ரோ சீரிஸ் அல்ட்ரா சீரிஸ்லயும் இருக்க 2 வகையான ப்ராடக்ட்ஸ். ப்ரோ சீரிஸ் வரும்போது அது விலை குறைவா இருக்கும். ஸோ ப்ரோ சீரிஸ்ல வர்ற ப்ராடக்ட் தான் இந்த KIT 70 MIT என்ற ப்ராடக்ட். அல்ட்ரா சீரிஸ் வரும்போது KIT 671 TMF 3XF என்ற ப்ராடக்டை வரையும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். ஸோ இதன் மூலமா காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் சொல்யூஷனா போகணுமா தான் இந்த ஹாட் என்ற ப்ராடக்ட், இந்த ப்ராடக்ட் மூலமா உங்களுக்கு இலகுவா போகலாம். 70 MI என்ற டிவைஸ். இதுல இருக்க அட்வான்டேஜ் இலகுவா அதை டிப்ளாய் பண்ண முடியும். மற்றும் 7 இன்ச் டச் ஸ்கிரீனும் கிடைக்கப்பெறுது, மாஸ் டிடெக்ஷன் மற்றும் முக்கியமான விஷயம் இந்த தேர்மல் டிடெக்ஷன் செய்யக்கூடிய காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் சொல்யூஷன் உங்களுக்கு வேணுமா இருந்தால் இலகுவா அந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணலாம். அதாவது ஒரு பர்சன் என்டர் ஆகும்போது தேர்மலை டிடெக்ட் பண்ண, தேர்மல் டெம்பரேச்சரை பார்த்தாச்சு, ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் பார்த்தாச்சு, மாஸ் இருக்கான்னு இல்லைன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அவரை அலோவ் பண்றதுக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த டிவைஸ் மூலமா உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் சொல்யூஷன். ஸோ கண்டிப்பா டச் ஃப்ரீ டெம்பரேச்சர் ஸ்கிரீனிங் மூலமா உங்களுக்கு இலகுவா செய்யக்கூடிய வாய்ப்பும், அக்யூரசி லெவல் பார்த்தாலும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அக்யூரசி லெவல் 30 செல்சியஸ் டு 45 செல்சியஸ் வரைக்கும் இதில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், இந்த டெம்பரேச்சர் டேக் பண்ண முடியும். மற்றும் அக்யூரசி 0.1 செல்சியஸ் வரைக்கும் அக்யூரசி லெவல் நாங்கள் உறுதிப்படுத்துறோம். மற்றும் டீவியேஷன் செய்யக்கூடிய மேக்ஸிமம் லெவல், உண்மையான டெம்பரேச்சர் லெவல் மேக்ஸிமம் டிவைட் ஆகக்கூடிய மேக்ஸிமம் லெவல் +/- 0.5 செல்சியஸ். கண்டிப்பா இதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா அமையும். அதாவது அக்யூரசி லெவலும் முக்கியமான விஷயம் டெம்பரேச்சர் பார்க்கும்போது. இதுலையும் நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறோம், எங்களோட ப்ராடக்ட் தான் மார்க்கெட்ல இருக்க ப்ராடக்ட்லேயே அக்யூரசி லெவலில் அதிகமாக இருக்க ப்ராடக்ட். ஸோ அதுலேயும் உங்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெயின் அட்வான்டேஜ், அதுவும் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் சொல்யூஷனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெயின் அட்வான்டேஜ் இதாமே. இது இன்னொரு ப்ராடக்ட். கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்க அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் தான். மற்றும் உங்களுக்கு தேவையான டிவைஸ் மாடியூலை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளி இதை ஆட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு அமையும். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தாலே விளங்கி இருக்கும், இது ஒரு டிவைஸ். இந்த டிவைஸுக்கு கீழே உங்களுக்கு வேண்டிய டிவைஸ் மாடியூலை செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அதாவது இதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் 7 இன்ச் ஸ்கிரீன் மானிட்டர் இருக்கு, ஆன் ஸ்கிரீன் கார்டு ரீடரும் இருக்கு, மற்றும் மல்டிபிள் கம்யூனிகேஷன் மோட்ஸ், அதாவது ஈத்தர்நெட் கேபிள் மூலமா கனெக்ட் பண்ணலாம், வைஃபை மூலமாகவும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஸோ மற்றும் இதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா மைஃபா கார்டை தவிர இதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் ஃபெலிகா மற்றும் டெஸ்ஃபா என்ற கார்டையும் இதை அக்சஸ் பண்ணக்கூடியும். அதாவது மைஃபா கார்டை விட அத்தன்டிகேஷன் லெவல்ல என்கிரிப்ஷன் லெவல், அதாவது செக்யூரிட்டி வைஸ் என்கிரிப்ஷன் லெவல் அதிகமா இருக்குது. ஹை செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் நாங்க சொல்லலாம். அதை அதுல ஸ்டாண்டர்ட் படி பார்க்கும்போது டெஸ்ஃபேன்ற ஃபெலிகான்ற கார்டையும் எங்களுக்கு இந்த டிவைஸ் மூலமா அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஹை செக்யூரிட்டி ஜோன், ஹை டிவைஸஸ்க்கு இவங்க இந்த ஃபீச்சர்ஸ் கேட்டாங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த டிவைஸ் செலக்ட் பண்ண முடிஞ்ச வாய்ப்பு இருக்கு. கண்டிப்பா அந்த மாடியூல்ஸ் படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும். முதலாவது மாடியூல் ப்ளூடூத் மாடியூலையும் செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ப்ளூடூத் மூலமா அதை கனெக்ட் பண்ண முடியும். மற்றும் ப்ளூடூத் பிளஸ் QR கோடுன்றது போது QR கோட் மூலமா உங்களுக்கு அக்சஸ் பண்ண முடியும். மற்றும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பிளஸ் ப்ளூடூத் மாடியூல் வரும்போது உங்களுக்கு இலகுவா அந்த டிவைஸ் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டிவைஸ் தேவைப்படுறதா இருந்தால் இந்த டிவைஸ் மூலமா உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியும். மற்றும் எல்லாம் அனைத்தும் இருக்குது, அதாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட், ப்ளூடூத், QR கோட் அனைத்தும் இருக்க உங்க டிவைஸ் மாடியூல் வேணுமா இருந்தால் இந்த டிவைஸையும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஸோ நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன்ல ப்ரோ சீரிஸ், அல்ட்ரா சீரிஸ் டிவைசஸ் பார்த்தோம். ஸோ நாங்கள் இப்போ பார்க்கறது லேட்டஸ்ட் அப்டேட், புதுசாக வந்த ப்ராடக்ட் வேல்யூ சீரிஸ், அதாவது விலை குறைஞ்ச ப்ராடக்ட்ல காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் பேசிக் சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தேவைப்படுமா இருந்தால், பெரிய ஸ்கிரீன்லாம் தேவையில்லைன்னு நீங்க கருதினால் கண்டிப்பா அந்த 4.3 இன்ச்சஸ் டச் ஸ்கிரீனோட இருக்க இந்த மாடியூல் ரொம்பவே சூட்டபிளான மாடியூல் அமையும். ஸோ இதுல ஃபேஸ் கெப்பாசிட்டி 1500 வரைக்கும் ஃபேஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கெப்பாசிட்டி 3000 வரைக்கும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். இதுலயும் இருக்க பெரிய அட்வான்டேஜ்
இவ்வளவு நாள் இல்லாத பேசிக் மாடல் இல்லாத ஃபீச்சர் தான் இந்த ஃபெலிகா டெஸ்ஃபை மைஃபேர் ஒன் என்ற எல்லா வகையான கார்ட்ஸும் எல்லா வகையான செக்யூரிட்டி ஆத்தென்டிகேஷன் கூடிய என்கிரிப்ஷன் கார்ட்ஸையும் என்டர் பண்ணக்கூடிய அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் தான் இந்த டிவைஸ். ஸோ இதையும் உங்களுக்கு இலகுவா யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. மற்றும் இந்த டிவைஸ் வேல்யூ சீரிஸ்னு சொன்னதுக்கு எல்லா வகையான ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஃபீச்சர்ஸ், ரெகக்னிஷன் எல்லாமே மின்மோ டிவைஸ்ல ஒரே மட்டத்தில் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்றோம். அதாவது எங்களோட டீப் லேர்னிங் அல்காரிதம், அதாவது எங்களோட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருக்க ரெகக்னிஷன் மூலமா நாங்கள் ஹேண்டில் பண்றோம். ஸோ எல்லாத்துலேயும் குவாலிட்டி வைஸ் சேமா இருக்கும். பட் உங்களுக்கு தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் முறைப்படி நீங்க குறைந்த பிரைஸ் இருக்க ப்ராடக்ட்ஸை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அண்ட் இதுவும் அதே மாதிரி தான் பேசிக் மாடல் 4.3 inches டச் ஸ்க்ரீன்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட். பட் இது ப்ராடக்ட் மூலமா உங்களுக்கு இதுவும் புதுசாக நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட ப்ராடக்ட். இதில் இருக்க அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இதில் நார்மலி உங்களுக்கு மைஃபேர் இஎம் கார்டு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணலாம். இதில் டெஸ்ஃபேர் கார்ட்ஸோ ஃபெலிகோ கார்ட்ஸோ யூஸ் பண்ண முடியாது. மற்றும் இதில் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் சின்ன ப்ராடக்ட், அதாவது உங்களுக்கு சைஸ்லையும் சின்னதா இருக்கணும், ப்ரைஸ்லையும் உங்களுக்கு இலகுவா மேட்ச் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்டா தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு இலகுவா இதை நீங்க செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்டா இருக்கும். இதுவும் அந்த மாதிரியான எல்லா வகையான ஃபீச்சர்ஸையும் கொண்டதுதான். பட் ரொம்பவே பிரைஸ் லெவல்ல குறைவா இருக்கும். ரைட், நாங்க இவ்வளவு பார்த்து அக்சஸ் கண்ட்ரோல் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி நாங்க விசிட் டெர்மினலை பத்தி நாங்க பார்த்திருந்தோம். விசிட் டெர்மினல்லையும் இது முக்கியமான ப்ராடக்ட். விசிட் டெர்மினல் டிவைஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது சாஃப்ட்வேர் வைஸ் இல்லாம டெர்மினல் மட்டும் யூஸ் பண்றதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த 3 டிவைஸையும் யூஸ் பண்றதால உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இதுலயும் 3 வகையான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு ப்ராடக்ட் சிங்கிள் சைட் ஸ்கிரீன், மற்றது டபுள் சைட் ஸ்கிரீன், மற்றும் மூணாவது ப்ராடக்ட் நீங்க பார்க்கும்போது தெர்மல் டெம்பரேச்சரோட கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்டா இதாமே. யசந்த், I think you can explain about the software, right? Yeah, Shabi. Now I think already we have given some sort of a basic idea about our software. So basically, we are going to compare two key softwares that today in this training. Which one is first one is the HikPro Connect online cloud-based attendance software and the Hike Central Access Control software. So if we see, the HikPro Connect is a service provider and platform. Basically, not only for attendance, any Hikvision product you can, as an installer, you can use HikPro Connect to easily configure and do the system handover. For that, one feature is cloud attendance. So there you can configure everything and hand over the permission to the HR or the company owner. And employees can use the readers or the attendance terminals to mark their attendance, or even use the mobile app to do the GPS time attendance, and the HR can generate the reports. But if you see, HIC Central Access Control is like little bit different. You have to have a server to deploy it, and once you deploy it, you can give the permission to the company or employees to do the management part, and the employees can use the devices to mark the attendance. So if it is a high-end enterprise project, they need so many integration options as well as the reporting lines. We recommend HIC Central Access Control. But if it is a basic project, like basic requirements are there in the project, you can recommend cloud-based attendance, which is very convenient, no need the server, so very easy to deploy. So let's look at two differences between these two software. So main difference, as I mentioned earlier, the cloud deployment. So no need to worry about your hardware, no need to worry about maintenance. Everything is managed by Hikvision. You have to just have to pay a monthly or yearly rental, and you can use that. So the data security is very high. It is hosted on AWS. No need to maintain any hosting for your requirement because everything is managed here. But if you go for a HIC Central Access Control solution, you need to have a server and you have to maintain everything there. And mobile attendance is supported in cloud software, but still it's not supported in HIC Central. Instead, we have very comprehensive set of configuration rules and reports and advanced access control applications and even emergency mastering feature in the access control. So let me ask you a few questions. You can ask the same questions from your customers, or if you are the customer, you can ask from yourself. Do I want a cloud deployment? So if you want a cloud deployment, you can go for a HIC Central HikPro Connect software. But if you prefer to have your database everything offline and in your office, you can go for HIC Central Access Control. Again, if you need the feature for GPS clocking, if yes, definitely you have to go for the cloud-based attendance software, which is HikPro Connect. Otherwise, you can still go for HIC Central Access Control. And next one is the emergency mastering. So if you want to use the emergency mastering, that is currently available only in HIC Central Access Control. And also, if you need to set up some sort of a high security area like
so many multi-factor authentication like interlocking, first person in, like that, definitely you have to go for high central access control software. These are the very basic questions that you have to ask from your customer, or if you are the customer, from yourself, that what kind of features that I need, and based on the answers, you can pick the most suitable software for your requirement. And just to compare the functions, both systems are web-based. You need a web browser to access the system. GPS clocking is only available in cloud. Both software can handle multi-roles and multi-users and access permissions. And both can handle the connectivity through internet. If you see the cloud software, there's no limitation for the persons and those. But in central access control, you have a limitation of 1024 doors and 50,000 persons. And third-party integration, the cloud software has only Open API. But if you see, high central access control has so many options, including Open API, database transfer, and even reporting parts. The pricing, the free versions, the cloud version can support up to 10 persons free of charge. But the high central access control can support up to 50 persons with 4 access control devices. And the fee is based on the number of persons, and you can choose to pay it monthly or annually. But if you go for high central access control, you have to pay for the persons count as well as the door count. Also, the access control can be controlled remotely in both applications. So if you want to keep a door open or just manually open, or using the software, if you want to open the door remotely, you can do that. And also in the cloud software, as I mentioned earlier, no advanced access control functions. So if you want to implement high security features like anti-passback, multi-door interlock, definitely you have to go for high central access control. And the scheduling, in the time attendance, the cloud software only have the normal shift. But in high central access control, you have so many options like man-hour shift, flexible hours, normal shifts, temporary shifts, so on and so forth. And the reports, the cloud software have around 10 reports. But if you see, high central access control have so many reports and so many customization capabilities to create your own reports. அனைவருக்கும் நன்றி. நாங்க இந்த செஷன் இன்னைக்கு இதோட நாங்க க்ளோஸ் பண்றோம். கண்டிப்பா எங்களோட இணைஞ்சிருங்க அடுத்த செஷன்ஸுக்கு. Thank you very much all.